आज क्लास टी मोर ओवर गोटे कैनवासिंग क्लास कहीं आमे ए सीक्रेट नॉलेज को जो एते दिन धरी पढ़ी आछंती we are inching towards its closer and today we will start with the last section. ए लास्ट सेक्शन को जिबा पूर्वरु आमे थरे पूरा आउथरे देखि आसीबा कि हाउ व्हाट ऑल वी कवर्ड एक्चुअली विथ सीक्रेट नॉलेज. आउ व्हेन श्री अरबिंदो इज कंक्लूडिंग विथ अ कैंटो जेतेबेले गोटे कैंटो समाप्ति आडू को नउचंती सेतेबेले नेचुरली विथ हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग देयर इज अ समेटिव एस्पेक्ट गोटे समराइजेशन हिची. There is also an aspect of something which is a completely new idea, and there is also an element of connecting it to the upcoming cantos. Tenu there is a past, there is a present, and there is a future. Empty part re last section ti achi, but we will just quickly rush through what the canvas has been for this secret knowledge canto. A secret knowledge canto re important होची कि each section, all these 7 sections had a theme. I would say theme re there was lot of linkage to Vedas, Upanishads, Sri Aurobindo's other writings, lot of new characters in terms of human analogy. Kintu let us try to understand once again ki sections gudakar theme kona thila, which I had discussed in the very first class madhya. But we will touch it again. आउ केमती ए कैंटोटी को अति चमत्कार भावरे श्री अरबिंदो has put out as a उपनिषद in itself. मु आरंभ रु कहिछि सीक्रेट नॉलेज कोनोसी उपनिषद रु कम नुहे ए कैंटोटी काइना दिस कैंटो स्पीक्स वॉल्यूम्स about the self, the Brahman, the relation between them, the play of Purusha and Prakriti. आ तापरे पूरा जगत समूह रे हमर उद्देश्य कोन हमर यात्राटी किपरि हेबा दरकार गोटे साधक पई सबुठु इंपोर्टेंट लक्ष्य भगवान ता पई स्थिर करि पारंती किंबा सी गोटे दिग आड़ को मुहे की चाली पारे किंतु जो यात्राटी तार दैट जर्नी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. आ सेही जर्नीटी ऊपर ही मेन फोकस है कि एक एंटोटी भाई चमत्कार भाबरे सजा हेची ताको रूप दिया जाईची. आमे जस्ट टच करिजिबा किछि किछि पोर्शंस को and so that we reach with a continuity to the last section. in secret knowledge canto मझिरे गुडाय क्लास मते मिस भी करबा को पड़िछि तेनु there was sometimes a disconnection for which I am very regretful, but mu bhabeli today we will keep it very short, probably 40 minutes around. Kintu we will today try to meditate on the theme of this canto, which is the secret knowledge. So that we start afresh with a very fresh idea. Now Acharya Bhai has always been saying about summarizing at the same time, going very slow with the theme and the idea and everything. I am working upon a very beautiful document on this secret knowledge. Once that gets over, we will put this secret knowledge as a very common learning. amane jo mane basiki savitri अध्ययन पढुचंदी सब शनिवार आमर गोटे कलेक्टिव एस्पिरेशन रो रिजल्ट हबो दैट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड आई थिंक इट विल हेल्प एवरी अदर रीडर टू स्टार्ट विथ द सीक्रेट नॉलेज. एनीवेज वी विल स्टार्ट विथ दिस सेक्शन फर्स्ट. द फर्स्ट सेक्शन जोटा लाइन नंबर 1 रु स्टार्ट करकी लाइन नंबर 126 पर्यंत अछि. अ स्मॉल सेक्शन ऑफ कोर्स. इट स्पीक्स अबाउट व्हाट पावर लाइज इन अस. आम भितरे कोन पावर रहिछि, द नॉलेज ऑफ द सोल. secret knowledge ro first theme thila the knowledge of the soul that sparks the possibilities inside us. kaina se start hi hochi kahi ki je on a height he stood that looked towards greater height. to ito ashwapati je greater heights ku onei chandi tapare se sange sange pale achandi our ethi ama katha ta prarambh hochi our early approaches to the infinite, our sunrise splendors on a marvelous verge, while lingers yet unseen the glorious sun. se dekhini se glorious sun ko kintu ta bhitere kichi gote achi, that soul which has all the possibilities. It unveils the hidden powers and shows the signs of a greater self. It is a greater self katha taku कहचंती केमती ता भितर गोटे प्रेजेंस आसुची केमती ता भितर गोटे रिवीलिंग फोर्स आसीबो केमती से निजर से पावर्स गुडी को विषय धीरे धीरे जानिबो. आ सोल आडू from that outer world it suddenly draws it
into that inmost corner of its presence. ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ସରି ଯାଉଛି ମାନେ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟି ଏଣ୍ଡ ହଉଛି, he sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years. ସେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ଭଳିଆ ସେ ସୋଲ୍ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ at the very beginning ତାର ନଲେଜ ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। unless you know the soul, unless you discover the psychic, ତାର personality, soul ର personality psychic, so when the psychic being awakens, all possibilities inside us puts their head up. किंतु हमें काहेकि जानि पाउनांती सोल विषय? that question arises कि जदि soul is so powerful, if even गोटे जगह मझिरे भी कहउछंदी ना, in golden privacies of immortal fire these signs are native to a larger self that lives within us by ourselves unseen. Only sometimes a holier influence comes, a tide of mightier surgings bears our lives and a diviner presence moves the soul. किंतु केबे केबे बेले बेले, why are we not aware of that such a powerful element inside us? तापरे नेक्स्ट सेक्शन टी स्टार्ट होची, which is from line 127 to 341. सेठी से कहउछंती, but all is screened, subliminal, mystical. It needs the intuitive heart, kaina screened achi, the inward turn, kaina subliminal achi, au it needs the power of a spiritual gaze, kaina mystical achi. am a waking mind ro small moment re e sabu jana padibani. This section is about all the unconsciousness which conceals the awareness of the greater self. kana कहले ना कि greater self अछि, तापरे knowledge of the world दउचंती, what is going on in that darkness, कोन होउची ए जगत रे, भितर को नेले the soul awakens, now there is knowledge of the world. So knowledge of the world cannot happen with the outer senses. बाह्य जगत को भी जानिबा को हेले जदि केवल बाह्य सत्ता, बाह्य इंद्रिय गुड़िक को, कर्मेन्द्रिय हूँ ज्ञान इंद्रिय हूँ, प्रत्येक इंद्रिय निजर बाह्य स्थूलता भितर ए जगत को भल से बुझी पारिबो नाही। तेणु प्रथम सेक्शन रे आगे सोल रो डिस्कवरी कथा कहि, ओनली व्हेन द सोल इज अवेकेंड, एटलीस्ट यू नो अबाउट द सोल, देन जहा किसी से ग्रेटर सेल्फ को घोड़े की रखिची, कंसील करी की रखिची, it speaks about the darkness and its power of covering the truth. एटा टिके कंपैरेटिवली टिके बड़ा कैंटो बड़ा सेक्शन, एठी गोटे पोर्शन आउची वेर ही सेज दैट अर्थ गॉडेस कथा आउची। एठी हम बहुत सेतबेले आलोचना करथिला आ विषय रे, वेर व्हेन इट स्पीक्स की how the earth goddess is also trying, toils across the sands of time. A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. In her unconscious orbit through the void, out of her mindless depth she strives to rise. Se bhi chesta kurchi. This entire world as a soul is rising to that pure perfection. Sei katha ring कहउछन्ती ना, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire. Our last this canto moves, this section moves ahead. There's a beautiful line, Jota is also there on the as a very important line, which is on the back front of this back cover of the Savitri. When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. A voice ill-heard shall speak, the soul obey, a power into mind's inner chambers still, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise, a still of God compel the heart to bliss,
and earth grow unexpectedly divine. Even a few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. It presents a wild picture of the world. कि एठी जहाँ जिते गोड़े ये की थाउ ना कहीं की, earth will grow unexpectedly divine, because जितेबेले सब किछि अंधकारमय हे जिवो सेतेबेले आलोकर शिखा धरी सिए आगु को आसीबे, सेही परम ब्रह्म परमात्मा जे ए जगत को सृष्टि करछंती. एठी जगत माने जगत को जदि फ्रॉम दैट वेदांतिक एस्पेक्ट ऑफ माया हमें देखिबा, आफ्टर टॉकिंग अबाउट जीव, Sri Aurobindo speaks about Maya, the world, and then he takes us to the Brahman, the third section, which is from line number 342 to 520. Again, quite a long section. This section tells us about some detail on the earth and its journey of evolution so far. Earth journey of evolution विषय एठी कुहाइछि. एठी माइंड रो लिमिटेशंस विषय अछि, मनुष्य रो निजर जो लिमिटेशंस गुडी रही इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हायर ट्रूथ, से विषय कुहाइछि. एट द सेम टाइम दिस स्पीक्स मोर अबाउट नॉलेज ऑफ द स्पिरिट इन इवोल्यूशन. से जो सोल टी ए वर्ल्ड रे तार इवोल्यूशनरी थीम रे बा तार इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल रे किपरि भाबरे ग्रो करूछि, से विषय रे ए सेक्शन रे अधिक आलोचना हेछि. किछि लाइन्स जदि आपन को मने पकई दी परिबी, जेंति की it leaves two giant letters void of sense, while without sanction turns the middle sign, carrying an enigmatic universe, as if a present without future or past, repeating the same revolutions whirl, turned on its axis in its own inane. The alpha and the omega we must renew the secret bond in things. Our hearts recall the lost divine idea, reconstitute the perfect word, unite the alpha and the omega in one sound, then shall the spirit and nature be at one. Two are the ends of the mysterious plan. Ethi spirit je nature sangere evolution re grow kurchi ta katha kahi. Towards the end of this section, Sri Aurobindo also brought us a beautiful context which said that all she foresees in masked imperative depths, the dumb intention of the unconscious gulfs, answers to a will that sees upon the heights, and the evolving word's first syllable, ponderous, brute-sensed, contains its luminous close, privy to a summit victory's vast descent, and the portent of the soul's immense uprise. She is the executrix of the inevitable idea, the nature. And God has built all this mystery of the deep. With the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near, in the grandiose dream of which the world is made. See what a patient trusty bhavare, a slow eternal time re, dhire evolution re participate koruchanti through us. 83 section jauchi, and then we move to the fourth theme in the section 4, which is from line 521 to 616. A very small section, because this section speaks on the power of the conscious force. Firstly, it was more of existential part, joti evolution re grow koruchanti. Then comes the conscious part of the Sachidananda, or the one je nijoku manifest kariba ko arambha karichanti. So sei secret ti ko eti reveal koruchanti je kahiki evolution darkar padla, evolution koutu arambha hela, sei theory ta kholibaku chesta koruchanti Sri Aurobindo. Kano naturally jetebele soul active he jaichi, apana bhabantu we are in a journey. In that journey we first discovered our soul, then with the soul's light we got the knowledge of the world, and with the knowledge of the world we got to know
our spirit is growing in this world in the process of evolution. But virat evolutionary part re jagat sahita ame our spirit grow karuchi. And then Sri Aurobindo tells us why evolution was there, because a conscious force from its existential point or the source as one nijoku bohu bhabare manifest karibaku chahile ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ theory କାମ କରୁଛି, where he begins saying all here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one. संगे संगे ए जगत इवोल्यूशन टाकू खोली देथिले ना पसरा कि जगत टाकू गोटे भलिया देखनी एथरे विराट गोटे स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स अछि इवोल्यूशन को देखेले आ तापर पुणी हमकु नै जाउछिंदी कहि कि ये सब एते दिसिले भी गोटे. That is how mind exercises through this entire canto. He chamatkar lines. He is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. He is himself the actor and the act. He is himself the knower and the unknown. He is himself the dreamer and the dream. There are two who are one and play in many worlds. In knowledge and ignorance they have spoken and met, and light and darkness are their eyes interchange, are pleasure and pain are they wrestle and embrace, our deeds, our hopes are intimate to their tale, they are married secretly in our thought and life. This is the knowledge of the one and its conscious force. kana ati chamatkar bhabare ei jo ek param brahma au tankar chit shakti रूपा से शक्ति से परमा परम स्वरूपा परमेश्वरी भगवती देवी जननी तांकर कथा को आरंभ करिबा पई ए पूरा रहस्यटी को एटी खोलिबा पई कारण दैट इज द मेन पिवट पॉइंट एकदम क्रुशियल पॉइंट इज इन सेक्शन 5. तेनु एबे पर्यंत गोटे भूमिका तयारी कला भलिया प्रथमे जगतर पूरा जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन आ तापरे तार शीर्ष रे थिबा से एक आ तापरे एक रो से दिव्य परमात्मा शक्ति, दिव्य परमा शक्ति को से जगत जननी मां को प्ले भितर को आनिबा पई बा आलोचना भितर को आनिबा पई श्री अरविंद लिखुचंदी इन 1000 ways he serves her royal needs, he makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims, all is their play, this whole wide world is only, this whole wide world is only he and he. एथरे सेक्शन टी सरुची भावंतु तेरो सेक्शन 4 सारला बेलकू से जो साधक टी यात्रा रे बाहर छी से गोटे बहुत उच्च स्तर को चली जाउची आ तापरे ऊपर तळ को देखुची तळे कोन देखुची ना पुरुष और प्रकृति रो प्ले को. तो सेक्शन 5 को जिबा which is the lines from 617 to 735, a very long section, 2.5 pages, 3 pages almost. Only on one theme, the two who are one. So the knowledge of Purusha and Prakriti. Pura section ti. Arambho hi hochi semti. This is the knot that ties together the stars. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. और तांकर जो अति चमत्कार संपर्क, he thinks with her, he thinks in the pattern she has set for him, he moves, he thinks with her thoughts, with her trouble his bosom heaves, he seems the thing that she would have him seem. He is whatever her artist will can make. Although she drives him on her fancy's roads, at play with him as with her child or slave, to freedom and the eternal's mastery and immortality's stand above the world, she moves her seeming puppet of an hour. सीता को खेलौची पुरुष को प्रकृति केमिति से कथाटी को एई सेक्शन टी रे कहि कि श्री अरविंद कंप्लीट्स इट एज व्हाट एवर शी डिजायर्स he wills to be the spirit, the innumerable one he has left behind his lone eternity.
से निजर से एकक शाश्वतता को छाड़ी दे he is in an or he is an endless birth in endless time, a finite multitude in an infinite space. से endless time ही थाउ किंबा infinite space ही थाउ पुरुष प्रकृति टू केबे भी अलगा है कि रही केबे भी नहीं। आ सेही सुंदर कथाटी को कही जेतले पुरुष आ प्रकृतिर संपर्कटी को बुझाई देइचंती, पुरुष आ प्रकृति किपरि एक बोली बुझाई देइचंती, सेही एक पुणी अनेक खेलटी को केमिति ए जगत रे करूचंती सेटा सेक्शन 6 रे हमने बे पढिले आ सारिले लाइन 736 to 842. This section describes the actions of the master and the nature. This brings out the knowledge of the play of delight or leela. Tankar leela ra varnana where one searches and the other finds. Now se kon korchi, he is a traveler, adventurer, explorer. अब केमती प्रत्येक टी स्तर रे से ताकू खोजुची। तेणु एई सेक्शन टी गोटे भारी यूनिक सेक्शन एइति पई भी कारण मझिरे मझिरे देयर हैव बीन ब्रेक्स ऑफ द पैरा पैसेज रो ब्रेक्स अछि। फर्स्ट पैसेज जो थरे ही स्पीक स्टार्ट्स होची द मास्टर ऑफ एक्जिस्टेंस लर्क्स इन अस एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विथ हिज ओन फोर्स इन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट लॉयटर्स सीक्रेट गॉड। तापर कोचिन द इमैनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस, illuminous individual power alone तांको एक करिक रखी देले, the absolute, the perfect, the alone। पुणे उतरे कोचिन the absolute, the perfect, the alone। किंतु तापरे जेतेबेले manifestation को लोचंती the absolute, the perfect, the immune, one who is in us as our secret self, our mask of imperfection has assumed, he has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast, that to his divine measure we might rise. Then in a figure of divinity the maker shall recast us and impose a plan of godhead on the mortal's mold, lifting our finite minds to his infinite, touching the moment with eternity. Two seem his goals, yet ever are they one, and gaze at each other over boundless time. जुग जुग धरी लीला चलची, spirit and matter are their end and source. A seeker of hidden meanings in life's forms, of the great mother's wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways, he is the explorer and the mariner on a secret inner ocean without bone. He is the adventurer and cosmologist of a magic earth's obscure geography. She gote traveler, she gote adventurer, she gote explorer, ye the Purusha, and plays with Prakriti by making our body as its house, as its field. She लिखी कि रही आम भितर आ प्रत्येक टी सत्य को खोजुची। His own self's truth, he seeks who is the truth. He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. He is the many who was the silent one. इतने बड़ा रहस्य को श्री अरविंद ए सीक्रेट नॉलेज रे आम आगे रखुचंती केवल एति सकाशे जे आगु को जो कथाटी पढ़िबा को जाउची ता पई कोनोसी छोटिया हृदयर कथा चलिबोनी, छोटिया चिंता ताको व्याख्या करि परिबोनी बा बुझी भी परिबोनी। आ छोटो चिंताधारा रे ए विराट रहस्य को धरिबा बहुत कष्टकर कथा। कहीं कारण से सबु जिनस को से छोटिया चिंता भितर बांधिबा को चाहिए। लीला कहिला मात्र अवतार मानकर लीला भाबिबो, पुरुष प्रकृति कहला माने स्त्री पुरुष भाबिबो। किंतु शिवबिंद एठी जो एस्पेक्ट रे शब्द गुडी को व्यवहार करिसंती सेही एस्पेक्ट रे ही शब्द गुडी को बुझिबा दरकार। ताको आनी कि बाह्य जगत रो कथा उडा रे मिसै देला माने सब भूल भाल हे जो। And then the last section which helps us to understand the journey of the soul and the evolving consciousness, particularly the human journey. काइना एबे जर्नी आरंभ होबो। तेनु लीला कथा बुझी सारला परे से लीला को आमे ओल्हेले कोन होउची
और से लीलार आमे पार्ट टी हे कि कोन करूचंती दैट इज सेक्शन 7 व्हिच इज फ्रॉम लाइन्स 843 टू 966 काफी देयर इज आल्सो 2-3 पेजेस ऑफ कैंटो सेक्शन टी आमे ताकू नेक्स्ट क्लास रु पढिबा आरंभ करिबा बट आज टिके ताकू समराइज करी कि जस्ट वी विल ट्राई टू टच सम पॉइंट्स कैंटो टी अति चमत्कार ए सेक्शन टी अति चमत्कार भाबरे आरंभ होउची गोटे यात्रा रु सो दिस इज द सेक्शन व्हिच टेल्स अस अबाउट द जर्नी दिस इज द सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम दिस इज वर्ल्ड मैटर्स स्लो डिस्कवर who launched into this small corporeal birth has learned his craft in tiny bays of self but dares at last unplumbed infinitudes a voyager upon eternity's seas ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଏଇ ଜାହାଜରେ ବସି ଯାଇକି ତାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଜାହାଜରେ ବସିବା ସମୟରେ ଏ ଜାହାଜଟି ତ ତାର ଜନ୍ମର ତାର ଜର୍ଣ୍ଣିର ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସାଗରଟି ହେଉଛି କାଳର ସମୟର ଇନ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋଲ ଇଜ ଦ ସେଲର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାଟରର ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଛି ସେ ଅତି ସ୍ଲୋ ଡିସ୍କଭରଟିଏ ଭଳିଆ ଆଉ से निजर ये जो क्षुद्र जन्मटीए पाइछि जोथिरे से छोट छोट कथा जानिबाकू चाहूछि ता पई से निजर ये जहाजटी को नेइकिरी छोटिया छोटिया कूलरे लगौछि टाइनी बेज ऑफ सेल्फ किंतु बेले बेले ताकू इच्छा होछि से शाश्वतर समुद्र भितर को प्रवेश करिवा पई शाश्वततार समुद्र भितर कालर समस्त प्रतिबंधक को भांगी तार इच्छा होछि जाई कि गोटे विराट समुद्र रे यात्री हेबा पई किंतु से डरी जाउछि बिकॉज ही इज अ ट्रैफिकर इन स्मॉल इम्पर्मानेंट वेयर्स प्रथमे से छोटिया छोटिया ए जो शोर गुडिको को शन गुडिको को से कोळेई नेबा को चाहूछि इच्छा करूनी बड़ यात्रा करिवा पई ही इन अ पेटी कोस्टल ट्रैफिक प्लाइज हिज पे डोल्ड आउट फ्रॉम पोर्ट टू नेबर पोर्ट सॉरी सो सी एठी गोटे तार कंफर्टेबल लाइफ भितरे जो कि छोटिया पोर्ट रु आर पाख पोर्ट टी को जीवा को चाहूची आपण आगे प्रथमे यात्री रो कथा टी को बुझन तापरे वी विल गेट टू नो कि इथरे आमे कोठी किए कोन आगे कहानी टी को आगे बुझन कारण ये अति चमत्कार कहानी टी से कहानी टी को जते भलो से आपण बुझिबे आपण निजर कैरेक्टर टी को निजर रोल टी को आ यात्रा टी को सुंदर भाव बुझी पारे बिकॉज आम इच लाइन को बढ़िया माने डिटेल रे बुझी बुझी जीवा हमको लागिबो आ किछि वीक्स किंतु लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस स्टोरी तो से जो छोटो जहाजटी को तार धरी की बाहरी छी ताकू नै कि छोटिया छोटिया कूल रे लगौछि ए गां रु से गां रु ए गां से भितरे से बुलुछि तो तार जो जहाजटी कमिशन करा हेछि यूज पई से विशेष दूर को जाउनी किंतु एमती छोटिया छोटिया कूल बुली बुली जेतु नदीर धार धार रे से तार यात्रा करी चलछि कालर धार धार रे आजी ताकू गोटे विराट समुद्रर शब्द सुबिछि बट नाउ ही हियर्स द साउंड ऑफ लार्जर सीज ए वाइडनिंग वर्ल्ड कॉल्स हिम टू डिस्टेंट सीन्स एंड जर्निंग्स इन अ लार्जर विजन्स आर्क से छोट कूलरू अधिक देखि नथिला ताकू आज गोटे विराट दिग्बलय दिसिछि से तार ए जो छोटिया छोटिया मर्चेंटाइज गुडे माने साधव भलिया से तार छोट छोट व्यापार वाणिज्य रे खुशी थिला आज किंतु तो गोटे विश्व व्यापार रो अनेक समृद्धिपूर्ण जिंस काल देखै दैछि आ ताकू कहूची जे ए जो लैंड लॉक्ड है कि छोटिया जगह भीतर तू तोर जहाजटी बा यात्राटी को चलेइचु सेठु बाहरी आसे चाल जिबा बड़ बड़ मार्केट देखिबा and open markets for life's opulent arts, rich bells, carved statues, hued canvases, and jeweled toys brought for an infant's play, and perishable products of hard toil, and transient splendors won and lost by the days.
ये सब देखा चाल ताकू कहूँ से विराट समुद्र से कौन करिवो से बाहर धीरे धीरे साहस करके यात्रा he plunges through a bright haze that hides the stars steering on the trade routes of ignorance अविद्यार रूट मैप टी धरी मैप टी जो धरी अविद्यार किंतु आलोकर यात्रा करने को चाहूँगी आलोकर यात्रा करने को चाहूँगी he chances on unimagined continents a seeker of the islands of the blessed he leaves the last lands crosses the ultimate seas he turns to eternal things his symbol quest life changes for him its time constructed scenes its images veiling infinity धीरे धीरे पृथ्वीर बॉर्डर्स गुड़िक भी ताठू खसी जाउची टेरेस्ट्रियल एयर रु सी बाहरी जाउची hangs round him no longer its translucent veil he has crossed the limit of mortal thought and hope मर्त्यगत चिंता और आशार पार जाई पड़ौची he has reached the world's end and stares beyond the eyes of mortal body plunge their gaze into eyes that look upon eternity कि सुंदर तार जो मर्त्यगत चक्षुद्वय शाश्वत तार चक्षु सहित मिसी जाउछि ए ग्रेटर वर्ल्ड टाइम्स ट्रैवलर मस्ट एक्सप्लोर विराट समुद्र गोटे विराट प्रशस्तता गोटे प्रसारता को से खोली जाइथिला ना एबे उच्च शिखर आड़ को जीव एट लास्ट he hears a chanting on the heights and the far speaks and the unknown grows near he crosses the boundaries of the unseen and passes over the edge of mortal sight to a new vision of himself and things एमती सब जिनस को तार आखि खोलुची जोटा तार मॉर्टल साइट केवे देखि पारि नथिला से केते बाउंड्रीज क्रॉस करिकी से अदृश्य अज्ञेय को आड़ को माड़ी चली he is a spirit in an unfinished world से जगत जे ताकू चिन्हिनी ना सीए से जगत को जानी that knows him not and cannot know itself immortal life रे थाई की immortality विषय से कौन बा जानी in the vessel of an earthly embodiment over the narrow rails of limiting sense he looks out on the magic waves of time where mind like a moon illumines the world's dark there is gleamed ever retreating from the eyes as if in a tenuous misty dreamlight drawn the outline of a dim mysterious ship सीए जाकू श्री अरविंद आरंभ रु ए सेक्शन रे कहले सेलर ऑन द फ्लो ऑफ टाइम मझिरे कहउचंती ए सेलर ऑन द इनकॉन्शियंट fathomless sea निश्चेतनार अमाप्य जो समुद्र रही ये तार मध्य यात्री ना तेणु छाड़ी पारुनी से निश्चेतनारू जहा सबु किछि ताकू मिलिछि his goal is fixed outside all present maps but none learns whither through the unknown he sails or what secret mission the great mother gave एसु प्रति से जानी पाउनी in the hidden strength of her omnipotent will driven by her breath across life's tossing deep through the thunder's roar and through the windless hush through fog and mist where nothing more is seen he carries her sealed orders in his breast तांकर जो आदेश रही ताकू निजर बक्षरे धारण करिकी से जानू बा न जानू ए यात्रा रे चली he travels on through waking and through sleep utuchi souch he sails through life and death and the other life a power is on him from her occult force that ties him to his own creation's fate and never can the mighty traveler rest and never can the mystic voyage cease till the nascent dusk is lifted from man's soul and the morns of God have overtaken his night ता यात्रा रही पारिबनी से यात्रा रे एमती सोउथबो उठुथबो जन्म होउथबो मृत्यु होउथबो अलगा जन्म को जाउथबो
ସେଇଠି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ଚାଲିଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ ଚାଲିଥିବ ଫର ଅଲୱେଜ। ବିକଜ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ରାତ୍ରି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ରାତ୍ରି ଦିନେ ଛାଡିଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଭଗବତ ଆଲୋକରେ ପରିପୂରତ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ, ତାର ସମଗ୍ର ଆକାଶକୁ ଆଭା ମଣ୍ଡିତ କରି ପକେଇବ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶାରେ ସେଇ ଇମର୍ଟାଲ ଡେ ଆଡକୁ, ସେଇ ସନଲିଟ୍ ଡେ ଆଡକୁ ଇଏ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। as long as nature lasts, he too is there, for this is pure that he and she are one. Even when he sleeps, he keeps her on his breast. Whoever leaves her, he will not depart to repose without her in the unknowable. ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିଏ ଯାଇକି କୋଉଠି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ମିଶିଯିବନି, ସିଏ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିବ ଆଉ ସର୍ବଦା ତାର ପ୍ରକୃତିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଏ ମହାନ ଏକ ଯାତ୍ରାର, ଏ ମହାନ ଏକ ନାଟକର ସିଏ ନାୟକ ଭାବରେ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ଲେରେ ସିଏ ସେଇଥିରେ ମହାନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକା କରି ଚାଲିଥିବ। ସେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞୟରେ ଯାଇକି ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେବନି ନିଜକୁ। there is a truth to know, a work to do, her play is real, a mystery he fulfills, there is a plan in the mother's deep world whim, a purpose in her vast and random game. ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ ସିକ୍ରେଟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ୟକୁ ଧୀରେ 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 ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଆଉ ରାଣ୍ଡମ ଗେମଟି ଦିଶୁଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପର୍ପଜ ରହିଛି। ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ଯାର ଯାର ଯେଉଁ ପର୍ପଜଟିକୁ ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମା ତାକୁ ତା ଆଗରେ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। that the eyes of the timeless might look out from time and the world manifest the unveiled divine. For this he left his white infinity and laid on the spirit the burden of the flesh. A world ନିଜର ସମଗ୍ର ଅବିଦ୍ୟାକୁ, ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଛାଡି ଭଗବତ୍ତା ଆଡକୁ ବା ସେ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଆଗେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ। କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖୁଛି କେବଳ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ, ଫର ଦିସ୍ he left his white infinity. white infinity ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମଲେସ୍, ସ୍ପେସଲେସ୍, ଇଟର୍ନିଟି ଭିତରେ, ଇନଫିନିଟି ଭିତରେ ସେ ତ ସେଇ ଏକ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ସେ ସେଇ ଶୁଭ୍ର ଶାଶ୍ୱତତା ବା ଅନନ୍ତତା ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ସେ ତାକୁ ଛାଡିଲେ। and laid on the spirit the burden of the flesh. ଏଇ ଚମଡାର ବର୍ଡନକୁ ସେ ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଟ ଉପରେ, କି ତତେ ୟାରି ଭିତରେ ରହିକି ଧୀରେ 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 ପୁଣି ସେ ଏକ ସହିତ ଏକ ହେବାର ଅଛି। that Godhead seed might flower in mindless space. ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପିରିଟ ନିଜର ଗଡ୍ ହେଡ୍ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ର ସିଡ୍ ମଞ୍ଜିଟି ଏଇଠି ପଡିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଫୁଲ ହବ। ମନର ସେଇ ମନ ବିହୀନ ଆକାଶରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇବ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ସନ and end of the canto 4. ye hochi secret knowledge and the secret journey, the mystery of or the secret of this journey. ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟୋଟି କୁ ସାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ୟାରାଟି, for this he left, sorry, last line ଟି, for this he left his white infinity and laid on the spirit the burden of the flesh, that Godhead seed might flower in mindless space. ଇ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ମେସେଜଟିଏ କି ଆମକୁ ଆପରେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଅନନ୍ତତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ମାଂସର ଭାର, ଯାହା ଫଳରେ ମନ ବିହୀନ ବ୍ୟୋମରେ ପରମ ଭଗବତ୍ତାର ବୀଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମକୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜର ଯାତ୍ରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ, ଯେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୁରା ଜଗତକୁ ଧୀରେ 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 ସିଆଡକୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ comply with what we have been discussing as the summarizing part. In this entire canto, it starts with knowledge of the soul, then to the knowledge of the world,
then to the knowledge of the spirit in evolution, knowledge of the one and its conscious force, knowledge of the Purusha and Prakriti, knowledge of the Leela or the play of delight, and then knowledge of a conscious journey, the human journey, the journey of the soul to become the divine. With this, it's exactly 7:45. Great. I conclude here. Ajir amar kathata etiki thau. Ame next class we will start reading this canto, this section in detail, and we'll close with the canto subsequently, of course.